And his name we start. أستاذ بس شو قلت لنا؟ نقول خلينا نبلش هذه الحصة، واللي بده شي يرفع ايده. Okay, in this period we are going to revise back the mid-segment theorem in a triangle, the trapezoid, and the mid-segment theorem in a trapezoid. Okay, and we will try to solve an application. What does the mid-segment theorem in a triangle say, Tia Al-Harshi? نعم يا أستاذ. State the mid-segment theorem in a triangle. شو بتقول mid-segment theorem in a triangle يا تيا؟ اوكي، هودي اللي بعدهم مش حافظهم، بده يسجلهم قدامه. اوكي، أستاذ بيقطع على اللاين، بيقطع على قسمين، بيقطع التراينجل. cut the triangle to two pieces. شو بنقول عنه؟ parallel. parallel لشو؟ parallel to the base. to the base. طيب مش هيك، مش بهيدي الطريقة. مين بيقول لي اياها الطريقة؟ استاذ بيقول لك اياها كلها صح. علي، قولي علي. استاذ هذا عندنا تراينجل اي بي سي، الميد بوينت للسيجمنت اي بي والميد بوينت للسيجمنت اي سي، اذا بنوصلهم بيعملوا الميد سيجمنت للتراينجل، بيكون بارلل للبيز و parallel to the third side. parallel to the third side، وبيكون equal البيز over 2 equal third side over 2. very good. تمام. فإذا the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and is equal to half of it. يعني هيدي ال MN is parallel to BC and equal to half of it. M is the midpoint of AB and N is the midpoint of AC. Okay, بدنا نحفظها هيدي. The line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and is equal to half of it. بدنا نحفظها هيدي. Okay, it's converse. شو بتقول converse تبعولها؟ فين اقول انا؟ فاطمة الأسعد. Converse of the midpoint theorem in a triangle. The segment drawn from the midpoint of a side of a triangle and parallel to another side passes through the midpoint of the third side. Very good. برافو لفاطمة كمان. فإذا the line drawn from the midpoint of a side of a triangle and parallel to another side passes through the midpoint of the third side. Okay? M is the midpoint of AB, MN is parallel to BC, then N is the midpoint of AC. And so we have MN is parallel to BC and MN is equal to BC over 2. Okay? This is all about the mid-segment theorem in a triangle. Now we go to the trapezoid. Adam, how do we know if a quadrilateral is a trapezoid? Adam? The bases are parallel. The شو؟
ما سمعت يا آدم. repeat. هلا قمر. A trapezoid is quadrilateral with two and only two opposite sides are parallel. فإذا a quadrilateral is a trapezoid with only two opposite sides are parallel. A trapezoid is a quadrilateral with two and only two opposite sides are parallel. And here we have ABCD is a trapezoid. It has AB is parallel to DC. And we call, what do we call the parallel sides of a trapezoid? Yeah, حسام وهبي. حسام وهبي. استاذ في الاولى. Ali, just raise your hand. Ali Yusuf. What do we call the parallel sides Bases. of a trapezoid? Bases. Ali Zain, what do we call the non-parallel sides? legs. Legs. فإذن the parallel sides in a trapezoid are called the bases and the non-parallel sides are called the legs. Okay? Okay. Haneen, what can you say about the mid-segment of the non-parallel sides in a trapezoid? The midpoint of the non-parallel sides and the midpoints of diagonals are collinear, and they are مش هيدي أنا سألت عنها. أنا سألت what do you say about the mid-segment joining the non-parallel sides of a trapezoid? يعني هيدي بنسميها mid-segment theorem in a trapezoid أو median in a trapezoid. استاذ في لك اياها، انا في لك اياها. روق يا علي روق، بس ترفع ايدك. زينب رشعيني. The median in a trapezoid is the segment that joins the midpoint of the non-parallel side. Okay. What do we say? أبغى شوف كيف بتكون هذه segment. It's parallel to the bases. And Has equal to have the sum of the length of the bases. Okay. فإذن the median in a trapezoid is the segment that joins the midpoints of the non-parallel sides. M is the midpoint of AD, N is the midpoint of BC. AD and BC are non-parallel sides of trapezoid. Then the segment joining these two legs, yani segment MN, is parallel to the bases, is parallel to AB and DC, and MN is equal to AB plus DC over 2, equal to half their length. طيب شو مرة كمان عنا properties بهذا trapezoid. The midpoints of the non-parallel sides and the points of the diagonals are collinear on a line parallel to the bases. هيدي اللي قالتها حنين. فإذا the midpoints of the non-parallel sides اللي هن ال M وال N and the midpoints of the diagonals اللي هن ال P وال Q اللي شايفينهم بالفيجر are collinear on a line parallel to the base. Okay, M, P, Q, and N are collinear, and this line, the line holding these 4 points, is parallel to the bases A, B, and DC. And to find the measure of the segment that joins the two midpoints of the diagonals, which is segment PQ, PQ is equal to the big base minus the small base over 2. PQ, the segment joining the two midpoints of the diagonals of a trapezoid, is equal to the big base minus small base over 2. طيب. Rana, what particular trapezoids do we have, ya Rana?
رنا الست مرحبا. دول بس انا فيني اقول لك Just raise your hands أنا شايفكم. كم صرت قايل لك مرة يا علي؟ رنا رنيم عبد الله رنا ورنيم مش عم يسمعونا. زينب منعم زينب منعم علي شهلة أستاذ فيك تعيد السؤال لو سمحت يا أستاذ. لأنه ما سمعت. طيب علي يا شهلة أستاذ. راح سؤال اسمه الكل. Okay, what particular trapezoids do we have يا علي شهلة؟ رايت أنجل. نسميه right angle ونسميه right رايت trapezoid. ترابيزويد. right trapezoid. وغيره كيف بنعرف إذا كان trapezoid right؟ يلا يا علي شهلة. The common height relative to the base. ايه وعنده زاوية 90. يعني it has فينا نقول degree it has two right angles. two right Two right angles. angles. طيب زينب منعم فاطمة اسماعيل. نعم يا أستاذ. ايه زينب يلا. كان السؤال يا زينب what do we have particular trapezoids؟ علي شهلة جواب انه right trapezoid. شوفي عنا particular trapezoid تاني Isosceles trapezoid. isosceles trapezoid. How do we know if a trapezoid is isosceles؟ أستاذ. It has congruent legs. بتكون ال AD equal يا هادي زينب continue If زينب. it has congruent legs يعني the two non-parallel non-parallel sides are equal. are equal. Okay, طيب how do we prove an isosceles trapezoid? How do we prove a quadrilateral as an isosceles trapezoid? كيف بنبرهن انه isosceles trapezoid؟ شو في عنده properties يعني غير the non-parallel sides are equal. The angles at the base are equal. The angles at the bases are equal and The diagonals are equal. the diagonals are equal. We still have one more. The perpendicular bisector of the bases is the axis of symmetry. برافو لزينب. فإذا particular trapezoid we have right trapezoid. It has two right angles here. A and D are 90, and AD is the common height relative to the bases. Okay, and AD is the height relative to the base AB, and AD is the height relative to the base DC. Isosceles trapezoid. A trapezoid with congruent legs is called isosceles. Here we have in this trapezoid AD is equal to BC. Then this trapezoid is an isosceles, or the non-parallel sides are equal. Properties of trapezoid. The adjacent angles at the bases are equal. D and C are equal, or here we can say the consecutive angles at the bases are equal. D is equal to C and A is equal to B. The angles. The diagonals are equal. AC is equal to DB. The perpendicular bisector of the bases is axis of symmetry. The perpendicular bisector of the bases is an axis of symmetry. This was a revision about the mid-segment theorem in a triangle and a trapezoid and the mid-segment theorem of a trapezoid and particular trapezoids. Now we continue to solve exercise 2 that
was assigned as a homework. Who wants to read? Fatima Ismail. Read يا فاطمة إسماعيل. فاطمة منعم. فاطمة منعم. فاطمة منعم. رنيم عبد الله. محمد عاصم الخشن. نعم يا أستاذ. Read exercise number 2. Stage number 2. A, B, C, D is a parallelogram such that AB equal to AD, BAD equals 60 degree, and I is the mid 60. BAD equals 60 degrees. 60 degrees. equals 60 degree, and I is the midpoint of CD. What is the nature of triangle BIC? Okay, present first part. What is the nature of triangle BAC? أستاذ بس سؤال، بيثبت الرايت isosceles trapezoid؟ لا، امبارح سألوني قلت لهم لا. على exercise 2. ايه، نحن امبارح حلينا exercise 1. هي قدامكم السوليوشن تبعوله. أستاذ ما حليناه أستاذ وقلت لنا أنتم اعمل له غلطين سكرين شوت. exercise 1. أستاذ حليناه وقلت لنا اعمل سكرين شوت لهيك. ايه، هلا بنحل exercise 2 يا مظبوط.
طيب exercise 2. هلا بترجع بتقولي لي عن exercise 1. ماشي. بس خلونا نبلش بالexercise 2. فإذا part 1 سيدي اقرا. part 1 فإذا بنقول required to identify the nature of triangle BIC. So مثل ما كنا بلشنا بنعمل table with statements and reasons. يلا فإذا هون we should find the nature of triangle BIC. مين بيجاوبني؟ انا يا استاذ. مين انت؟ علي شاه. يلا يا علي شاه. السي بي equal اي سي. CB equal اي سي ليش؟ sides of isosceles triangle. دي بعد ما برهناش حضرنا برهنوا if it is isosceles or not isosceles or other than isosceles. sides of a pair. لا علي شاه BC and CI are not sides of par. CI مش هي side كامل للبار. حلب. First عنا ال I is the midpoint of CD. اوكي Is the midpoint of CD given. فينا نكتبها. I is the midpoint of شو؟ مش مبين على الصورة هون. Segment of CD. CD. Segment CD. إذا هاي. اوكي. Given. غيرها. عنا CI equal ID by coded properties. فإذا CI equal ID
ID coded by coded property. غير Then BI equals CD over 2. BI equals CD over 2. ليش الBI؟ الآن خلصنا من ال CD، هذا بدنا ننتقل لل BI. اوكي، ليش الBI هي CD over 2؟ لأن هذا تاني سايد للتريانجل. لحد هلا بعد ما عملنا ريليشن بين الCI والID والBI، او بين الBI والCD، بعد ما عملنا ريليشن. نحن ممكن نشتغل بالBC مش بالBI. مين بيكمل؟ استاذ فيني أنا أكمل؟ كم يا شو يا حلا؟ BC is the base. Base of what? of triangle CIB. ما إله معنى إنه نقول بيس. شو يعني بيس؟ ما هذا ترينجل فيه أوبرمو كمان، بتصير الCI بيقعد على مش حيلا سايد إنه هو اللي قاعد عليه، اللي بيجي ستريت تحت بيكون هو البيس. Okay. The base isosceles triangle is the side opposite to the vertex, or the side that has the two adjacent angles to it are equal. طيب فاطمة قمر يلا IC equal CB. I is the midpoint of DC given CD equal CB قسم 2. CD equal the CB of CB equal CD قسم 2. CB CB equal CI لأنه ال CD equal CB. كيف عرفتيهم؟ استاذ given لأنه محطوط ال AB equal to AD. هو عاطيني AB وهني ال AD ال AD equal CB وال AB equal DC لأنه opposite sides apart. فإذا هودي بقولهم، فإذا بكتبهم هودي. فإذا AB equal DC and AD equal LBC. نستفيد من properties of size of parm. هودي شو؟ opposite sides of a parm. Opposite sides of a parm. Okay? Okay. Yeah. Then IC equal CB. Then قبل ما نقول IC equal CB بنقول BC أو CB. فإذا then DC هو عاطيني given شو AB equal to AD. فإذا في يقول DC equal to BC. Then DC equal to BC. يعني بدل ما أقول هون AB equal to AD، بدل AB شو بنحط DC لأنه they are equal، وبدل AB شو بنحط BC كمان لأنه they are equal. وبقول هون على جنبهم by substitution.
مين بيعرف شو معنى substitution؟ بعد التحليل. بعد التعويض، يعني بالتعويض، بواسطة التعويض. يعني هو عاطيني AB equal to AD، بدل AB شو في يحط، شو في يعوض بدالها؟ DC، لأنه الAB والDC are equal. وبدل AD شو في يحط بدالها؟ BC كمان BC are equal. Then هلا بعد ما اكتب أنا هاي IC equals CB. اوكي. فإذا then so بما إنه DC equal to BC، طيب يعني شو بنقول كمان هون؟ يلا ما عادش معنا وقت. ليش نحن عملنا هاي الريليشن DC equal to BC؟ So BIC. استاذ كريم نرجع نبروف ان الاي سي ولا BC انتبهوا شوي. equal للاي سي equal للاي سي equal to DC over 2. DC over 2. اوكي. Okay. إذا صار عندي BC equal للاي سي، شو بصير هيدا ترينجل؟ ايسوسيلس الاي سي. فاذا 60 دقيقة. هذا بنوصل فاذا therefore triangle BIC is isosceles. استثناء قال عنه كمان equilateral لأنه 60 درجة. يا فاطمة wait. أول شيء برهنا triangle إنه isosceles. ليش isosceles؟ لأنه عنده two equal sides. اوكي. برهنا استاذ بدكش تكتب تابع معنا يا هادي. شو بنرجع بنقول؟ طلعوا بالانجلز هلا. angle BCD equal angle BAD equal قديش؟ 60 degrees. ليش equal هودي؟ opposite angles of a bottom. Good. فإذا angle BCD equal للangle BAD equal how much? 60 degrees. هودي شو بقول على جنبهم؟ Opposite angles of a angles of a CBA. فإذا انتبهوا لي شوي هلا. هيدا triangle BIC طلع isosceles لأنه عنده CI equal ل CB، بس في عنده هيدا الانجل equal 60 degrees. انتبهنا؟ رحطنا أنا على الفكرة. فإذا هيدا السايد صار equal ل CI، وهيدا الانجل قديش صارت بتساوي؟ 60 degrees. 60 degrees. اوكي. فإذا شو بصير هيدا الترينجل BIC آخر شيء شو equilateral triangle. equilateral. Okay. Finally triangle BIC is equilateral. شو بحط الريزن؟ BIC is equilateral. Angle equals 16 degrees. مش بس angle.
إن هو صار isosceles plus angle equal 60 degrees. 60 degree. لأنه صار isosceles plus angle 60 degrees. لما بصير عندي isosceles triangle وعنده angle 60 degrees directly بصير شو؟ equilateral triangle. اوكي؟ يعطيكم العافية.